السلام عليكم طلبتي الأعزاء. سوف أبدأ اليوم محاضرتي في كتاب الريدينج. نبدأ بالفصل السابع. طلبتي Open the page 41. سوف أبدأ بقراءة أحمد شوقي. Born in 1868, 1932. Arabic, Egyptian poet and dramatist. سوف أرسل لكم الترجمة أيضا. Shawqi produced distinctive poetry that is widely considered to be the most prominent of the 2th century Arabic literary movement. His family was well connected with the court of the Khedive of Egypt. He attended law school, obtaining a degree in translation. Shawqi was then offered a job in the court of the Khedive Abbas, which he immediately accepted. After a year working in the court of the Khedive, Shawqi was sent to continue his studies in law at the University of the Montpellier and Paris for 3 years. Plays. المسرحيات. Shawqi was the first in Arabic literature to write a poetic plays. He wrote 5 tragedies and 2 comedies. Poetry. الشوقيات. He selected works in 4 volumes, includes ناجي البرد, a tribute to the Prophet Muhammad. طلبتي انتبهوا على السؤال الرابع الموجود في page 45. هذه مجرد what are the comments about. Use the vocabulary in exercises 2. هنا نستخدم exercises 2 بأخذ من الكلمات. هسه راح أضع لكم التعاريف. هنا عندنا تعاريف، هو حالها كتعريف. احنا فقط نضع الكلمات والكلمات كتبت لكم اياها. طلبتي ننتقل الآن إلى page 44. أول شيء بالصفحة join the 2 sentences using the relative clause with who, which or where. سوف أصور لكم الجمل ثم أحلها لكم. الأعزاء ننتقل إلى page 45. Review organizing vocabulary. Use words and phrases from the website etc. on page 41 to complete the sentences. هنا مجرد نكمل الكلمات الموجودة في الفراغات، يعني احنا مجرد نضع تكملة لهذه الجمل. منين ناخذ الكلمات؟ ناخذها من القطع اللي موجودة بالقلم أو بالبولد الموجودة في الصفحة 41. فأنا كملت لكم حل. هنا في الستادي سكيلز الموجود في صفحة 43 هنا يتكلم عن كيفية تعريف الأشخاص وكيفية تعريف الأماكن. فهنا عندنا روجر فيدر who was born in Basel is a very famous tennis player. يعني الشخص أو الإنسان أو العاقل بماذا نعرفه؟ بهو. الكلمة هي هو. أما بالنسبة للأشياء مثلا بغداد where روجر فيدر was born، نستطيع أن نعرفها كيف؟ بأنها المكان الذي على سبيل المثال يعني بأنه المكان الذي ولد فيه فيدر روجر. إذن للمكان نقول where وللشخص نقول who. ننتقل إلى page 44 وأنا أيضا حليت لكم إياها. vocabulary development register. طلابي الأعزاء فقط هذه الأوراق التي أشرحها لكم هي من تدخل في امتحاننا. عندنا number 1 read study skills. Put the phrases for disagreeing in order from 1 the most formal to 5 the most informal. هذه الجمل الموجودة بالتمرين الأول فقط مجرد أن نعيد الأوردر يعني الترتيب، وأنا سويت لكم إياها. السؤال الثاني match a request 1 إلى 4 with the person by they are speaking to A to D. عندنا هنا 1 2 3 4 وهنا A B C D، وأيضا سويت لكم الاختيارات، يعني إحنا إيش نتفق ويا اختيار.
Number 3 السؤال الثالث formal and informal verbs. هنا عندنا الكلمات موجودة الأفعال، فأنا كاتبت لكم increase معناه زيادة، decrease معناه تخفيض، collect تجميع، discover اكتشاف، enter ادخل، omit احذف. فالكلمات اللي مقابلها هي increase عندنا D go up، decrease معناها تخفيض عندنا C go down. please هذه للحفظ، يعني حفظ كمرادفات. ننتقل إلى السؤال الرابع read study skills. هنا complete the sentences with one word verb from the exercise 3 in the correct form. يعني هنا عندنا الأفعال اللي مكتوبة بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالسؤال الثالث، مجرد أن ندخلها في هذه الفراغات مع ما يلائم الجملة. last year إذا مو enter تصير entered. ليش؟ لأن عندنا last year. discover next week. number 3 decrease يقل. students can collect. He omitted the important information about his research in the article. ونمبر 6 عندنا increase يزداد. هسه السؤال الخامس read students report to total group replace the multi-word verbs in the bold with one of the word. هذا طبعا كلش مهم هذه الصفحة. هذا التمرين عندنا أيضا مهم. كتبت لكم المعاني ما الموجودة بالبوكس هي أفعال، وبعدين هذا المكتوب بالبولد هو المرادف لها، وأيضا حليتها لكم ودزيت لكم إياها. حبايبي عندنا الصفحة الأخيرة بمحاضرتنا اللكتشر أو اللكتشر ذات اليوم هي اللي page 45. عندكم التمرين الرابع، هذا ترجمة وبنكتويشن. سأرسل لكم الترجمة والبنكتويشن، تعرفون يعني وضع الكوما كتابة. أعزتي ننتقل إلى page 44 وهنا لدينا تمرين رقم 3 وأيضا عندنا عن نيلسون مانديلا. بعد ذلك سوف ننتقل إلى صفحة 43. نقرأ على Roger Federer is probably the best and the most famous tennis player in the world today. He was born in Basel, in Switzerland, in 1981. His parents encouraged him to start playing tennis when he was 8 years old. He won the first Wimbledon title in Wimbledon Junior at the age 16. Over the next few years, he played all over the world, including in Australia. However, it was the year 2003 that he really began to show just how good he was. He started the year by winning 2 tournaments in a row in Dubai and Marseille. He also won his first Grand Slam title at the Wimbledon Championships in 2004. He won 3 out of the 4 Grand Slam titles in Australia Open, Wimbledon, and the USA Open in 2007. He equaled Bjorn Borg's record of winning Wimbledon 5 times in a row. Federer went on to win the title for the 6th time in 2009 when he was not playing tennis. Federer is busy with his special project, the Roger Federer Foundation. Thank you. الآن سوف أقوم بشرح listening. Open the page 43. سوف نتكلم عن agreeing and disagreeing. معنى agreeing هو الاتفاق and disagreeing هو الاختلاف. هنا باللانجوج بانك الموجودة في هذه الصفحة page 43 هنالك in my opinion, I think, I believe, it seems to me, الagreement I quite agree, disagreement I am afraid, I disagree. هنا عن الموافقة والاختلاف بالرأي. مثلا student A will believe a real hero in an ordinary
person who does something extraordinary. You know, like that group of climbers who conquered Everest. Now they are heroes in my opinion. من my opinion يعني حسب رأيي. بالنسبة للتمرين الستدي topic هذا نتركه. عندنا تمرين نمبر 3. Complete the sentences من 1 to 8 with the verbs in the box. عندكم الأفعال موجودة، كتبت حلول هذا التمرين دزيت لكم إياه. هذه الأفعال كتبت لكم إياها شنو معانيها وتضعوها في الفراغات. أوكي، وتضعوها في الفراغات. قبل ما انتقل عندنا page 14 match the dictionary definition with the words in bold from the text. هذه الكلمات الموجودة بالبولد في text أحمد شوقي، أو هي كل الكلمات الموجودة. احنا القطع هذني كلهم ما ناخذ مال أجاثا كريستي وغيرها ولا شكسبير، فقط ناخذ أحمد شوقي، فقط نأخذ منها هذا التمرين. وهذا التمرين مهم اللي موجود بصفحة 40 رقم 4 واللي يبدأ بماتش ذا ديكشنري. هذه فقط نحفظ الكلمات، نعتبرها مرادفات، وسوف أرسل لكم الحلول. أحبتي الأعزاء، الآن انهينا كتاب الريدنج اليونت 7. هسه ننتقل إلى الليسننج يونت 7. الآن إلى إي. أحمد شوقي is known as the poet of Arab Sam and Islam. His collection of poetry Al-Shawqiyat, published initially in 1890, remains a classic of Islam literature. His family connection to Khidewi place led him to spend his early life in luxurious conditions. After completing his education in law in Paris in 1893 and spending an additional 6 months in France, he returned to Egypt, celebrating the publishing of the second edition of Al-Shawqiyat. In April 1927, Shawqi was named Poet Literature of Egypt. للآن إلى إي. Ahmed Shawqi is known as the poet of Arab Sam and Islam. His collection of poetry Al-Shawqiyat, published initially in 1890, remains a classic of Islam literature. His family connection to Khidewi place led him to spend his early life in luxurious conditions. After completing his education in law in Paris in 1893 and spending an additional 6 months in France, he returned to Egypt, celebrating the publishing of the second edition of Al-Shawqiyat. In April 1927, Shawqi was named Poet Literature of Egypt.